This is RoboCup, a competition for junior engineers. It is a place to tinker, to connect with a vast community. Virtually no barrier to entry exists. You may build whatever you aspire, creating a robot that autonomously finds its way, conquers its obstacles, and achieves a dashing rescue of its victims. We created iteration upon iteration of assembling our studs, bars, plates, axles, and Lego motors until we ran out of options, reaching the ceiling of what one Spike Prime brick may hoist. Lego hardware is limiting, for only a certain few sensors and actuators work with the platform. Most well-performing robots at an international level therefore used an Arduino platform. We followed suit in order for us to develop an even better robot. First up was defining what hardware would be implemented. To choose a set of actors, we needed the necessitated operational torque and corresponding RPM. Those values were evaluated by considering the worst case in which the motors need to perform and the highest necessary speed, respectively. After choosing the drivetrain components, sensors and actuators, designing a chassis to hold them was next. We needed to know which other forces burdened the structural parts. The worst case would be a crash, face, side, or hind first into a brick wall. With a deceleration of around 1g and the respective mass each element has, forces result that predict the worst case for the robot. These stresses and strains help with fitting all the hardware into the smallest volume possible, with the least material used, and an ideal stress response, using generative design. Generative design is used to create highly efficient structures, utilizing finite element methods and machine learning. It reorders the individual elements it has at its disposal, continuously evaluating the structure's response, chasing a specified goal. The 4 studies of this robot, the chassis, magazine, lifting arm and couplings, each need constraints, load cases and design criteria. Together, the former 2 define fixtures and forces, while the design criteria limits the properties of the final solution and sets the optimization goal. Totaling several hours of babysitting the optimization solver net each a convergent solution. All optimized parts were printed using a multi-tool FDM printer. Compared to SLS, FDM still needs support material. But printed at a sufficiently low layer height, these parts are quite satisfactory in quality and looks. One traditionally produced part completes the assembly. This flange disc made of aluminum. All this work, surprisingly little headaches, and 4 iterations later, we arrive at this. Within the glamorous robot Hades lies its essential but unseen life force, the code. The program was crafted in a powerful albeit classic application, Visual Studio Code. Thus, as for this thesis, enabling the robot to perform different kinds of interesting movements that wouldn't have been possible without Mecanum wheels. The code is applied by 2 powerful Arduinos, the Nano 33 IoT and Nano ESP32, which both use the carefully selected electronical parts to wake Hades to life. In our case, the extension Platform I/O enables the coding of the Arduinos and the implementation of the essential libraries needed to use sensors and actuators. The programming paradigm I used for the code is functional programming. This brings many advantages in data processing, for which this paradigm is an ideal choice. This brings about numerous functions and subfunctions that acquire data, process these, and return outputs as values, or control actuators accordingly.
These functions do rely a lot on mathematical equations which are well documented in our thesis. In this regard, the code for the servomotors and color sensors have been written but not yet fused into a single program. The incorporation of other sensors such as the line follow array, the camera, and the time of flight sensors will be worked on in the near future but are outside the scope of this thesis. Also, hallo, mein Name ist Alexander Greue. Ich werde jetzt meine Diplomarbeit vorstellen. Also, ja, unsere Diplomarbeit haben wir ja über einen Robocup gemacht und meine Aufgabe war da halt die Kamera und die DF-Sensoren zu programmieren. Und ja, die Ziele der Kamera waren, die silbernen und schwarzen Bälle in der Evacuation Zone zu erkennen. Und ich habe auch noch programmiert, dass halt die Hindernisse während der Linienfolge halt erkannt werden können. Bei den DF-Sensoren habe ich die Abstandsmessung programmiert, haben wir auf 4 Seiten DF-Sensoren. Dann als erstes die Ziele bei der Programmierung der Evacuation Zone. XY Koordinaten, die Breite und Höhe wird ausgegeben und jetzt zwischen schwarzen und silbernen Bällen unterschieden werden. Und jetzt, ich habe da die Bixi und die SB2-Kamera benutzt und ja, da habe ich dann eine Bounding Box erstellt bei beiden Kameran und die Distanz wird dann noch anhand der Breite und der Höhe halt berechnet. Also bei der Bixi 2 Kamera, also die zeichnet sich durch eine einfache Programmierung aus, wie ich herausgefunden habe. Also hat man, weil die Kamera, die tut schon die Bildverarbeitung fast komplett für einen selber übernehmen und man hat da wirklich fast keinen Programmieraufwand. Und ja, dann bei der Bixi habe ich jetzt dann auch die Hinderniserkennung programmiert. Und ja, die Hindernisse werden nicht einfach anhand von Farbsignaturen erkannt. Und gleich wie vorher, Objektposition, Größe und Signaturen werden an den Arduino ausgegeben und die Distanz wird wieder berechnet. Dann kommen wir zur ESP32-Kamera. Da ist wirklich sehr viel Programmieraufwand, muss man da machen, weil man hat keine integrierte Bildverarbeitung, man muss den Algorithmus komplett selber programmieren. Arbeitet mit RGB-Werten und in X- und Y-Schritten von 10 Pixeln wird das Bild durchsucht nach passenden Pixel mit den vorgegebenen RGB-Werten. Bei den DF-Sensoren habe ich 4 DF-Sensoren auf jeder Seite an, die arbeiten über den gleichen I2C-Bus. Weil das ist auch ein Problem, dass halt alle Sensoren standardmäßig die gleiche I2C-Adresse haben. Und da ist halt die Lösung, die Sensoren kurz ausschalten, wieder einschalten. Ja, die 24 Messpunkte werden halt pro Sensor ausgegeben.